Տաղավարում հյուրընկալն եմ դոկտոր Ramtin Massoudին, որ անցյալում նաև այս ծրագրի մեջ հյուր է եղել, եւ պիտի խոսենք այս ոտքերին վերաբերող դժվարություններ, որ հաճախ ունենում եք, սառում է, ոտքը սառն է, մաշկը մազաթափ է եղել, այսպես դժվարություններ, եթե ունեք, մանավանդ միշտ բողոքում են քնելիս, տեսենք ինչն է պատճառը դրանք եւ ինչպես կարող եք հեշտությամբ իրեն հետ կապվեք եւ լուծում տակ այդ դժվարություններին։ Ինքնաբերաբար դա չի լավանա, եթե միջնորդությունը չունենաք բժիշկի, որ կարողանա այդ հարցերը լուծի։ Դոկտոր Ramtin Massoudին 3 կենտրոնները, որ ամենաշատ ժամանակ այդտեղ է անցնում, եթե, չգիտեմ, մեր ինժեները կարող էր ցուցադրել, սրանք կենտրոններն են, ինչ որ կարմիր կետերով տեսնում եք, որտեղ գրասենյակ ունի, որ մասամբ հարավային Կալիֆոռնիայում հեշտությամբ կարող եք հասնել այդտեղ։ Իսկ հեռախոս ինչ որ միշտ կարող եք զանգահարեք իրենը, այստեղ տեսնում եք, որ անկախ դրանից որտեղ եք ապրում, իրենք ձեզ կուղեն այդ ամենամոտիկ կենտրոնը, հեռախոս համար այստեղ տեսնում եք։ Նաև ունի գրասենյակ, բժշկական կենտրոն իրենը Glendale-ում նաև գոյություն ունի, որ գտնվում է Glenoaks փողոց եւ Սոնորայի մասամբ հատման կետում է Glenoaks փողոցի վրա։ Ուրեմն եթե կարիք ունեցաք ոտքին, վերքեր է լինում, ուռում է ոտքը, մատերը, մաշկը գունաթափ է լինում, բոլոր այս դժվարությունները, որ հիմա խոսենք, այն մասին, որ զարկերակային, այսինքն այն երակի մասին խոսենք, որ արյունը փոխանցում է սրտից մարմնի տարբեր տարածքներում, այսօր կենտրոնանալու ենք միայն այդ հարցերին։ Welcome to this program. Thank you so much. I was saying today is the day that we will talk about the what is happening from your heart to the foot and other part of the body, and if they have a feeling of that they're cold, their feet is so cold when they're asleep, because it happens to those who are middle-aged and older, or maybe the younger person too, but mostly middle-aged and older, and they feel they put their feet inside an ice cube or somewhere. So this is what we want to concentrate today. And so I want to ask you, what are the symptoms and signs of poor circulation? Yes. I'm sorry. That's all right. What's the sign and the poor circulation? The most common signs and symptoms of circulation, poor circulations are, number 1, pain or cramping leg. If they're walking for short distance, they might feel cramp. The cramp could be in the groin area, could be a thigh area, could be calf muscles. Then imagine at the beginning when they go a long distance, let's say at age of 50, maybe they can walk 1 mile. At age of 60, they only can half a mile. Then at age of 65, they can go quarter of a mile. Then if it gets worse and worse, and the artery gets smaller and smaller, the amount of time that they can walk could be even 2 steps. They get tired and they get cramped. The worse it is, the shorter distance they can walk. Mm-hmm. So that's one of the major issues with poor circulation. Mm-hmm. Not be able to walk, or they don't have the energy to walk. Այսպես բժիշկը ուրեմն բացատրում է, որ զարկերակային այս հիվանդությունները, որը իրեն Երևան է գալիս, օրինակ դուք 50 տարեկան եք, երևի 1 մայլ կարողանում եք քայլել առանց խնդրի, երբ որ 60 տարեկան եք, կես մայլ եք քայլում, հետո տարիքը բարձրանում է, մի քառորդ մայլ եք քայլում, եւ ահա այսպես քիչ-քիչ ավել անձը քիչ է քայլում, չի կարողանում քայլի, շնչասպառ է լինում, բոլոր այդ դժվարությունները այդ նշաններն են, որ դուք պետք է դիմեք բժշկի, որպեսզի տեսնեն
այս բարդությունները ինչն է պատճառը որ պատահում է ձեզ. So obviously if the person cannot walk causes other problem for the person, isn't Of it? course. So, The other signs and symptoms could be cold feet. If the usually when the arteries bring the blood is usually warm and gives nutrition and oxygen. So if the nutrition and oxygen doesn't reach the area and the warm blood doesn't get to that area becomes cold because it doesn't have the energy to use, doesn't have sugar per se to use in the muscles in that area. As a result, we don't have the heat. The other thing, there's no sugar, there's no nutrition, and there's no oxygen. Basically, cannot breathe. Yeah. So let's say if someone with diabetic or someone who smoked for a long time, the blood doesn't reach to the toes, they get ulcer or they feel cold in that area. And also when that happens, a lot of times we see the ulcer doesn't heal well. It takes a long time maybe heals or it doesn't heal at all. Okay. Ուրեմն եթե դուք զգում եք որ ոտքերը մատերը ոտքի մատերը սառեն է դրանք բոլորը նշանն են որ այս զարգերակային արյունը այսինքն այդ միջոցով չի հասնում եւ դրա համար դուք սառ եք զգում ձեր մատքերը ոտքերը սառ է զգում դա նշանակում է որ իրեն ուրեմն եթե արյան միջոցով է որ կերակրվում է բոլոր այս տարբեր մասերը մարմնի եւ եթե արյուն չի գնում այդ տարածքում ուրեմն սկսում է սառել որովհետեւ այդ շրջանությունը արյանը տեղի չի ունենում ուրեմն այդ մասը ոտքի շատ քիչ արյուն է գալիս եթե սրտից արյունը բերում է օքսիգենը բերում կամ պատկերացրեք ուտելիքն է հասցնում ամեն տեղի եթե լավ արյան շրջանակություն չունեք բնականաբար չեք կարողանում սնել այդ մասը ոտքի դրա համար դժվարություն եք ունենում so those who have especially they're smoking diabetic what else impacts this the reasons for poor circulation as you said diabetic the smokers, high blood pressure, high cholesterol, and people have a kidney issue, and people who have a previous history of heart attack or stroke that have in a higher chance of getting poor circulation or poor arterial circulation, or it's called peripheral arterial disease, or for short PAD. Yeah. Նրանք որ անցյալում մանավանդ նախ որ ասացինք այստեղ նրանք որ ծխում են նրանք որ սրտի կաթվածք են ունեցել ուղեղի կաթվածք են ունեցել եւ սրանք բոլորը այն մարդիկ են որ կարող են նման դժվարություններ իրենց կյանքում ունենան եւ ինչ որ քիչ առաջ նաեւ ասացի որ ծխախոտ են օգտագործում ուրեմն պետք է ուշադիր լինեն որովհետեւ բոլորը դրանք իրենց սպասում է դժվար կացության մեջ տնի so if there is numbness there is no these are feeling. more signs and symptoms of poor circulations. One is numbness, basically when there is not enough blood reaches the nervous system, it damages the nervous system in our legs, it causes numbness. We call it neuropathy, basically damage to the nervous system, especially the nervous system feeding the skin area of that location, especially the farther away the nervous system is, the toes per se or the foot, those affects first usually. And the same way that blood doesn't reach the skin, we can lose the hair in that area. And also when the nail doesn't get nutrition, it doesn't get oxygen and doesn't get all the immune system to it, if there's a fungus infection, the fungus infection doesn't heal. So all of them is, this is our plumbing, to bring all the nutrition and everything.
If that is blocked, nothing reaches that point of our foot. As a result, we get ulcer, we get cold, numbness, fungus infection, loss of hair, and the skin looks pale rather than when we It's are kind of shiny, becomes shiny, shiny right? too. Because when there's a blood reaches to that area, is pinkish, Yeah. is more vibrant. It's like a young kid. When we remove the blood, the skin is pale. It doesn't have any color. So the same way, when there's no blood, it's pale. When the blood doesn't reach completely, if it's totally blocked, we actually get black skin, necrosis. Or you probably heard of some people get black skin completely. Basically, there's no oxygen reaches Wow. to that point. That's the That's worst. That's the worst case scenario. Yes. Ուրեմն եթե դուք տեսնում եք մաշկը գունաթափվեն է, մազերը թափում է եւ ոտքի թմրությունը, կարևոր է ոտքի թմրությունը ունեք, դրանք բոլորը ցույց է տալիս, որ ձեր զարգերակային կամ արյան հոսքը սրտից դեպի ոտքի տարբեր մասերը ճիշտ այդ տեղի չի ունենում, պետք է ուշադիր լինեք։ What happens if you see blood under the skin, as if there is a blood under your skin? You're talking about purplish color Yes, or purplish. bruising? Yeah. That's more bruising. It's a little different. Bruising is more related to either as a trauma, most commonly is trauma, but usually is related to varicose veins. If someone has varicose veins or the return of the blood is not good, that's the time you see more bluish, purplish color and all the spider veins and stuff. But usually with arterial disease, you don't see that at all. Okay. Ուրեմն եթե ասում են նաև վարիկոզային երակները նաև կարող է լավ չաշխատեն, որ ուրիշ տեսակ ինչ գույներով տեսնում եք ոտքի վրա։ Ամենայն դեպս մենք այսօր կենտրոնացած ենք զարգերակային երակների վրա, հիվանդությունների վրա եւ դրա համար հիմա ուզում եմ իրեն հարցրել, որ so if they see that they are losing the hair on the leg, on the skin, so that's the One of the definitely is the sign. One of the signs, yes. So because most- that's very obvious, they can see. And it's combination of multiple different things. One of the things I'm recommending is if someone has diabetic, high blood pressure, they're a smoker, they need to see the doctor like me, then we do an ultrasound just to make sure the blood it reaches their legs. Sometimes, even though someone might not, 25% of people might not have any symptoms, they might have minor signs. A lot of people are not alert about those things, but if you have any of these conditions, it's better to see a doctor. Yeah. So the signs are important. When there's a sign, there's progression of the disease. You might be the disease is already progressed. You want to get there before even the problem is advanced. Ամենայն դեպս ասում է բժիշկը, որ մի սպասեք մինչև որ ստորը ինքը չի լավանալու progress անում, այսինքն ընդհար առաջանում է, ավել խորանում է, հիվանդությունը ավել տարածք է ստանում կամ ավել ձեզ դժվարություններ պիտի տա, որովհետև այդ ինչ որ քիչ առաջ ձեզ ասացինք գունափոխվում է մաշկը, մազերը թափում է, ոտքի մաշկի խոցեր եք տեսնում կամ դուք չեք կարողանում քայլել, մի քիչ քայլում եք, շնչասպառ եք լինում, բոլորը դրանք այն հարցերն են, որ զարգերակային այդ արյան փոխանցումը դեպի ձեր մատերը, դեպի ձեր ոտքը ճիշտ տեղի չի ունենում։ Այդ հարցի մասնակետն է, որ դուք կարող եք իր հետ իր գրասենյակում, որ այստեղ գրված է, տեսնում եք
ժամադրություն վերցրեք, զանգահարեք, ժամադրություն վերցրեք իրեն Glendale-ում եթե բնակվում եք, Glenoaks փողոցի վրա եւ Sonora, ճիշտ Sonora-ի հատման կետում եք գտնվում, այնտեղ մեր gas station կա, gas station-ի կողքի շենքն է իր գրասենյակը, որ պետք է ժամադրություն վերցրեք, զանգահարեք։ Եվ քիչ առաջ ասացի նաեւ գրասենյակներ ունի Beverly Hills-ում, գրասենյակ ունի Encino-ում եւ ուրիշ տարածքներում դուք կարող եք զանգահարել, որպեսզի տեսնեք որն է ամենամոտիկը ձեզ, որ հեշտությամբ կարողանաք գնաք այնտեղ։ So now so we know the signs, we know the symptoms. What else the person should be careful of to not to let this to advance more? What's the prevention? Number one prevention is the right diet, exercise, and not smoking. So prevention. So number right one. diet, exercise, Exercise. obviously not smoking. Those are the major things. Like Ուրեմն that's prevention. ամենակարևոր հարցերը որ ճիշտ սնունդը, դայեթը ճիշտ է, սնունդը ճիշտ է, որ դուք ինչ պետք է ուտեք եւ ինչ որ ասացի ծխախոտ եք օգտագործում, անպայման չպիտի օգտագործել, որովհետեւ ծխախոտը այս մասնակետը ասում է, որ ամենամեծ բարդությունը ստեղծողն է այդ զարգերակային արյան հոսքի վրա ազդում է։ When we say you smoke, what happens to the what happens that we are worried about? Number one, when you smoke, you damage the wall of the arteries. It causes plaque formation. Plaque formation meaning you causing blockage in the arterial wall. As a result, basically you're closing the neck of the artery. Basically you suffocating. Does it mean that the artery is not flexible? Becomes hardened, exactly. Yeah, hardened and becomes hardened and becomes narrower. Yeah. Basically imagine you have a plumbing and in your house, and imagine half of it is blocked by extra stuff like calcium deposit in the wall of the pipes. So a lot of people know when the shower, let's say, is very old, the water doesn't come. Is not So basically, all the plaque formation is like a what do you call it? All the calcium deposit in the wall of the plumbing. Same thing happens in our artery. That's number one thing, because the smoking, it damages the wall. When people smoke, they have less oxygenation also, because they don't damages the lung also. People don't give enough oxygen, so that's another problem. When the smoking happens, when there is a damage to the wall of the artery, the oil or the fat attaches to the wall much easier because it has a trauma. So it gets, and our body want to process, it might want to make this better. It sends certain platelets, it's a certain group of people per se, to clean that area. Instead of cleaning that area, that's what we want to talk now. What is it? We will talk about it when we'll show the picture. Of course. When that happens. That's right. Ուրեմն եթե խողովակը, ջրի խողովակը ժամանակի ընթացքին մեջը այդ լրիվ տարածքը չի օգտվում, որտեղ կալցիում է նստում խողովակի մեջ ու այդ երակը, ինչպես այսպես խողովակը կամ այստեղ մեր օրինակում երակը սկսում է ավել նեղանալ, որ մենք ուզում ենք այդ ցույց տալ ձեզ, եթե մեր ինժեները ցույց տար, դրանք այն հարցերն են, որ մասնակետը այստեղ է, եթե խնդիրներ ունեք, կարող եք իրեն դիմել։ Ուրեմն այստեղ տեսնում եք վերևը, նոմեր 1-ի տակ տեսնում եք, տեսեք երակն է, որ ներսում այդ կալցիումը կամ ուրիշ քոլեստրոլը կամ ուրիշ բլոկանում կամ չի թույլ տալիս արյունը անցնի։ Հիմա ինչ պիտի անել, հիմա ես կթողնեմ բժիշկը ցես բացատրի։
I said on the very first picture that that's the like problem which you get inside your artery. Yes. And what we have to do to get if we put the picture What back. we do basically, roto-rooter. I'm just kidding. Yeah. We come and shave off all the plaque and the calcification. But before you deposit. shaved, I think that what they call the things which you enter through the First, yeah, we have to get artery. into the artery, but we don't put a stent first. Sometimes you cannot even put a stent. Oh. First, we have So to. this is not always you put stent. No, It's- no. Sometimes A stent you just could be at clean the it. end. See, first we have to open the channel. If the channel is not open, you cannot even do anything. You cannot even put a balloon to expand it. Yeah. So first, if it's so blocked completely, we have to find the channel to open that area. So number one thing with laser or CSI or certain machine that we showed before, we come and shave off the inner layer of the plaque. Then if we can do that, then we put the balloon, we expand the balloon, make the wall a little more expanded, open the wall more, and when we see the wall are not strong enough, then we put the mesh work, which is the So stent. then we have a situation that you will clean it, but the wall is strong enough, so you We don't don't put have to stent. put. Okay. Is that Հիմա an- մի հատ նկարը ցույց Yeah. տանք այստեղ, նոմեր 1-ի մեջ տեսնում եք, այդտեղ գրված է քոլեստրոլի հետևանքով անցքը փակվում է քիչ-քիչ։ Հիմա այս մասնակետը ասում է, որ տեսնում եք նոմեր 2-ի մեջ ստենթը դրերն են, երբեմն կարող է ոչինչ կարիք չլինի, միայն մաքրում են այդ պլակը կամ այդ ինչ որ այդտեղ կուտակվեն է, ճիշտ խողովակի նման մաքրում են, ինքը երակը կարողանում է տոքա ու մնա ու նրանից հետո արյան հոսքը արագանում է, եթե ոչ, պետք է հետո տեսնում եք այդտեղ նկար 3-ի մեջ, այդտեղ մի սարքավորում են տեղադրում, որ 4-ի մեջ եք տեսնում։ Now you can, if you want to explain number 2, 3, and 4, basically I said what you said Yes. before. But Same thing. The number one, you see the plaque formation, basically the fat inside of the artery. Number two, see we pass the catheter, and the catheter. When we pass the catheter, then we can decide if we need a stent. If we need a stent, first of all, actually we put a balloon. The balloon expands that area, open up a little more volume in that area, and then a stent at the end. You never put the stent in all the areas because even though there's advancement in this, the way they make stents, some of the stents are not good. Let's say behind the knee, there's a lot of bend, so you don't put the stent there. Ah. So certain areas that if you put a stent, if the arteries are so small, we cannot go back again. So certain areas, when it gets close to the ankle and calf muscles and those areas, sometimes we don't put the stent because if you do that, it causes more issues in the future. Right. You cannot go back because if that stent collapses, there's nothing else you can do. No. So Ում ինչ որ տեսնում եք քիչ առաջ, այս ստենթը կամ սարքավորումը տեղադրում են, եթե չեն կարող մաքրել, այսինքն տեսնում եք նոմեր 1-ի մեջ մասամբ արյան հոսքը տանդաղում է, որովհետև տարածք չի մնացել, ճիշտ խողովակը, ջրի խողովակը, եթե մեջը այսպես կալցիում է լցվում, էլ չի ջուրը օգտվում եք, մեկ ուրիշ ձեր տան մեջ օգտվում է, դուք չեք կարողանում օգտվել, մեկը պիտի օգտվի, մեկը չօգտվի։ Սա նույն ձևն է, ինչ որ բացատրում է եւ բոլոր այս հարցերով, եթե կարիք եղավ, այստեղ տեսնում եք, հեռախոսը համար եք տեսնում, անկախ դրանից Հարավային Կալիֆոռնիայում որտեղ եք ապրում, տարբեր գրասենյակներ ունի, ձեզ կուղեն ամենամոտիկը գնալու համար եւ իրեն հանդիպելու համար ամենայն դեպս Glendale-ում Sonora եւ Glenoaks փողոցի վրա է Sonora-ի հատման կետում այստեղ անպայման զանգահարեք հանդիպելու
այս բժիշկին. We came to the end of the program. If you want to briefly say something, Sure. you're welcome to do it. Something we forgot. Merry Christmas. Happy New Year. Շնորհավորում եմ բժիշկը ձեր նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը հույսով բոլորիդ նոր տարին բարի տարի կլինի եւ կաշխատեք ազատվել կամ լուծում գտնեք եթե որոշ հիվանդություններով տառապում եք. And I said that hopefully they will come and see you to get rid of the problems. Of course. And hopefully you have a great year this year. Okay. Եվ ձեզ ցանկանում եմ բարի նոր տարի. Thank you for Thank you coming so much. and you'll come back hopefully soon. Of course. Thanks. Ծրագիր եկավ իր ավարտին, ձեզ կհանդիպեմ վաղը, միշնոր հանդիպ